Коллеги, наверное, будем начинать. Меня зовут Екатерина Хлебникова. Я сегодня от лица компании Комспан и ее партнеров открываю наш вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – интраокулярная коррекция пресбиопии линзами с увеличенной глубиной фокуса, а именно линзами Magnificent производства компании EOL UK, Великобритания. Спикер сегодняшнего вебинара доктор Санджей Argal. Это маркетинг and research директор компании-производителя. Будет организован последовательный перевод. С переводом нам сегодня помогает, большое ему спасибо, доктор Андрей Борисович Дурасов, офтальмохирург из клиники Октопус, Самара. Sanjay, you can start. Thank you very much. This is a pleasure to talk to all of you regarding our innovative product. It's called a Magnificent. It is a need of the hour. Большое спасибо. Очень приятно сегодня вам представить нашу новую линзу Magnificent. Коллеги, вы можете выключить микрофоны, чтобы не мешать презентации. В конце презентации будет возможность задать вопросы голосом или писать можете в чат во время презентации. Мы обязательно ответим либо во время вебинара, либо после. Спасибо большое. Yes, so the history started from 1949 from Dr. Harold Hilde. And he is the person who invented IOL. Then the continuous improvement based on the patient need and desire. Как вы знаете, интраокулярные линзы постоянно совершенствуются с тех пор, как сэр Гарольд Ридли изобрел первый искусственный хрусталик, и с тех пор появилось много новых моделей и модификаций. So first monofocal lenses, hard lenses, then foldable lenses, aspheric, hydrophilic, hydrophobic, bifocals, the trifocals, and now this is the new one is EDOF. Сначала линзы были монофокальные, потом появились бифокальные линзы, трифокальные линзы. И вот, наконец, сегодня мы будем с вами говорить о так называемых EDOF линзах, то есть линзы с увеличенной глубиной фокуса. So first question is why EDOF? Первый вопрос. Почему EDOF? If there are available lenses are bifocals, trifocals, they can provide good quality of far and near vision and something for the intermediate. Ведь уже есть бифокальные и трифокальные линзы, которые могут дать достаточно хорошее ближнее и дальнее зрение и приемлемое зрение на средних дистанциях. But with the bifocal and trifocal lenses, there is just some compromised vision either for far and for near. Но при использовании бифокальных и трифокальных линз есть определенного рода компромисс. Или мы жертвуем частично зрением вдаль, или зрением вблизи. And it was the motivation to develop a lens which can provide uncompromised far vision and good quality of vision for the intermediate range. И поэтому возникла идея разработать такую линзу, которая давала бы отличное зрение вдаль и приемлемое зрение на средних дистанциях. And now you can see the slide, the quality of functional vision with no compromise. И как вы видите на этом слайде, такой, что ли, девиз линз EDOF – это качество и функциональное зрение без компромиссов. And there are 4 ways to develop EDOF lenses. Есть 4 способа разработки EDOF линз.
The first is with the help of spherical aberrations. Первое – это использование сферических аберраций. It can be either negative or positive spherical aberrations. Это могут быть как отрицательные, так и положительные сферические аберрации. With the help of small aperture like a pinhole lenses. Следующий вариант – это маленькая апертура, это точечное отверстие. With the help of diffractive principles. Дифракционные принципы могут использоваться. Or with a segmental refractive principle. А также может использоваться принцип рефракционной линзы с использованием рефракционного сегмента. So these are 4 possible ways to create EDOF lenses. Это 4 возможных варианта создания линз с увеличенной глубиной фокуса. Yulia, my slides are visible? Yulia? Yes, I don't hear. No, my slides are visible. My screen is visible. Yeah. For you. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yeah, so this is the, yes, Yulia. Yes, yes, it was at the beginning was problem. Good. So this is the basic definition principle of any EDOF lenses. Вот базовое определение любой линзы с увеличенной глубиной фокуса. Provide a 2 focus point with the help of 1.5 to 2 diopter addition on the base power. Эта линза предоставляет дополнительную точку фокусировки в пределах 1,5-2 диоптрий от основной оптической силы. So the optic which can provide 2 focus point, or we can call it extended depth of focus with a range of 1.5 to 2 diopter. Но правильнее было бы называть это не двумя фокусными точками, а расширенным диапазоном фокусировки, который занимает диапазон 1,5-2 диоптрии. And such optic can be fit irrespective of corneal anatomy. Такая оптика может быть создана как отдельная линза и как дополнительная линза. Yeah. So this is the basic principle for any kind of EDOF lenses, which can be based on these 4 principles: positive or spherical aberrations, pinhole principle, diffractive principle, or the refractive principle. Это те самые основные принципы, которые мы уже разобрали. 4 принципа создания оптики линз с увеличенной глубиной фокуса. And this is as per the definition of ANSI definition. The depth of focus should be more than 0.5 diopter as compared to monofocal lenses. А вот здесь более подробное определение линз с увеличенной глубиной фокуса по стандарту ANSI. И про глубину фокуса здесь говорится, что она должна быть более чем на полдиоптрии больше, чем при монофокальной коррекции. And the distant corrected intermediate visual acuity must be superior than the monofocal lenses. Коррегированная для дали острота зрения на среднем расстоянии должна быть лучше, чем с монофокальной линзой. And it must be more than 0.2 logmar or better than in 50% of eyes. И в 50% глаз острота зрения на среднем расстоянии с коррекцией для дали должна достигать 0,2 по шкале Логмар или лучше. And the distance visual acuity should not be inferior than the monofocal lenses. И наилучшая коррегированная острота зрения вдаль должна быть не хуже, чем с монофокальной линзой. So this is the criteria for any EDOF lenses. Это характеристики для любой линзы с увеличенной глубиной фокуса. And these are the basic bifocal, trifocal lenses, the principles, the addition. Yeah. Здесь вы видите базовые модели линз, которые на сегодняшний день используются. So all bifocal, trifocal lenses are a potential for halos and glare. Здесь вы видите, что есть бифокальные, трифокальные линзы, и они характеризуются такими побочными эффектами, как двоение или
гало или засветки. And EDOF lenses provide good quality of vision for far and intermediate without visual disturbances. А линзы с увеличенной глубиной фокуса дают хорошее зрение вдаль и на среднем расстоянии без вот этих вот нежелательных зрительных эффектов. So the lenses which are based on spherical aberrations provide good quality of vision as compared to the EDOF lenses based on either diffractive or refractive principles. А линзы с увеличенной глубиной фокуса, которые созданы с использованием сферических аберраций, дают более высокое качество зрения, чем линзы, которые используют рефракционные принципы, или чем би- или трифокальные линзы. Yeah, so these are the brands which are based on bifocality, trifocality, or EDOF. So you can see the screen on the left-hand side, the Eye-Hands, BBT, on the right side, Panoptics, Fine Vision, Lisa Tri. Здесь вы видите линзы от монофокальных до трифокальных. Здесь слева можно увидеть модели такие, как Eye-Hands и VVT, а в правой части слайда Panoptics, Fine Vision и линза Reviol 3ED. So this is the first principle, as I mentioned here. This is the EDOF lenses based on the pinhole principle. Это иллюстрация одного из принципов, о которых мы сказали, принцип точечного отверстия, линзы с маленькой апертурой. But this lens doesn't work if it is decentered. Эта линза дает, она должна быть очень хорошо центрирована, и в случае с децентрацией она дает значительное снижение зрения. So this is the second the category, the EDOF lenses based on diffractive principle. Это вторая категория линз, основанных на дифракционном принципе. So any diffractive lens which contains the steps highly potential for halogen glare. Но любая линза, которая имеет вот эти вот кольца дифракционные, ступеньки, обладает потенциалом для таких нежелательных эффектов, как гало и засветы. So this is the second, like an AT Lara from Zeiss. It is also based on diffractive principle. Это еще одна модель такой линзы Lara производства Zeiss. Она тоже основана на дифракционном принципе. And this is Symphony, comparison of Symphony and Zeiss AT Lara. Both are based on diffractive optics. Здесь вы видите сравнение линз Symphony и Zeiss AT Lara. Обе эти линзы используют принцип дифракционной оптики. And this is another lens, SIFI lens. This is a mini well lens. It is a combination of positive and the negative spherical aberrations. А это линза производства SIFI Mini-Well. Она использует комбинацию положительных и отрицательных сферических аберраций. So it is like old designed array or resume refractive multifocal lenses. Это линза рефракционная. So this is like the old wine in a new bottle. Pardon? Old wine in a new bottle. Это как будто бы у вас все в одном флаконе вот в этой линзе. То есть все расстояния покрываются одной вот этой вот линзой. Yeah. This is now we are starting the real discussion. How useful this spherical aberrations to create the EDOF optic. Давайте теперь обсудим, насколько полезна сферическая аберрация для создания линз с увеличенной глубиной фокуса. So this is negative spherical aberration or positive spherical aberration, which can provide up to 5 diopter depth of focus. Использование положительных и отрицательных сферических аберраций может дать дополнительно до 5 диоптрий глубины фокуса. And this negative asphericity vary from 0.6 micron to 0.3 micron.
И отрицательная сферичность варьирует от 0,6 микрон до 0,3 микрон. You can see on the screen, first bar is 0, aberrations. You can see the good far vision. This is on the left hand side. You can see the graph is a 0.5 diopter plus 0 diopter minus 0.5, 1.12, 1.5, 2.24. So this is the depth. On the left hand side, шкалу глубины фокуса от плюс 0,5 через 0 и дальше минус 0,56, минус 1,12, минус 1,68 диоптрий. То есть это как раз глубина фокуса. and on the x-axis, horizontal side, you can see the aberrations. So here is 0 aberration, 0 minus 0.3, 0 and plus 0.3, and in the last 0.3 plus and minus 0.3. По нижней шкале вы видите комбинацию различных сферических аберраций. So first arrow here, you can see the 0, 0, 0 aberrations. So this range is good, plus minus 0.5 diopter. В первом столбике вы видите, что аберраций нет, они равны нулю, и глубина фокуса практически отсутствует, примерно полдиоптрии. Yeah. So when you put a negative asphericity, you can see the depth is increasing. Если вы добавляете минус 0,3 микрона сферических аберраций, вы видите, что глубина фокуса увеличивается. And when you put a plus 0.3 spherical aberration, the depth is increases, but the quality of vision is decreases. You can see here. А если вы добавляете положительную аберрацию 0,3 микрона, вы видите, что глубина фокуса увеличивается, но снижается качество, как вы можете увидеть на третьем столбике. So the last minus 0.3 and plus 0.3, it is a combination of positive and negative spherical aberrations. В последнем столбике вы видите комбинацию отрицательной и положительной сферических аберраций, минус 0,3 микрона и плюс 0,3 микрона. So the depth is increases, but the whole system becomes compromised. Вы видите, что глубина еще больше увеличилась, но качество также пострадало. So we found if the lens is about minus 0.3 negative aspheric, it provides good quality of far vision with enough depth of focus. Мы пришли к выводу, что добавление отрицательной сферической аберрации минус 0,3 микрона добавляет достаточно хорошую глубину фокуса и при этом сохраняет высокое качество зрения на среднем расстоянии. And this is the reason our EDOF lenses, which is called Magnificent, is based on negative asphericity and which is within minus 0.3. Это и стало причиной того, что линза, которую мы выпускаем, которая называется Magnificent, использует как раз отрицательную сферическую аберрацию минус 0,3 микрона. So this is, you can see again here, myopic blur reduced with respect to assay. So first here, 0.0 diopter, you can see the good quality of vision. Здесь вы видите, что миопическая дефокусировка снижается в присутствии сферических аберраций. Слева вы видите, когда 0 диоптрий, качество достаточно хорошее. So this is first graph. It is without spherical aberration, and the lower one is a with spherical aberration. В верхнем ряду это без сферических аберраций, а в нижнем ряду с присутствием сферических аберраций. So when we increase the aberration, the quality of vision decreases. И если мы добавляем сферическую аберрацию, качество изображения ухудшается. And this is the reason all EDOF lenses has the depth of focus in between minus 1.5 diopter to minus 1 to 1.5 diopter. И это причина того, что все линзы с увеличенной глубиной фокуса имеют вот этот вот диапазон от минус 1 до минус 1,5 диоптрий. So if we increase the depth, the vision is compromised. Если мы уменьшаем эти параметры, зрение ухудшается. And this is the reason all EDOF lenses, which are based on the spherical aberrations, provides
within 1 to 1.5 diopter depth. И поэтому все линзы, которые основаны на принципе использования сферических аберраций, дают глубину фокуса примерно от 1 до 1,5 диоптрии. Yeah. So this is a using assay for EDOF. This is a minus negative asphericity, positive asphericity, loss Здесь вы видите, как сферические аберрации влияют на увеличение глубины фокуса. So if lens is based on the negative asphericity, gives a central near edge. Если линза основана на отрицательных сферических аберрациях, это дает центральную добавку для вблизи. And the lenses, those are based on the positive spherical aberrations, gives a peripheral near edge. А линзы, основанные на положительных сферических аберрациях, дают периферическую добавку для вблизи. And the limit for negative asphericity should be within 0.3 to avoid any compromise for Предел вот этих вот аберраций не должен превышать минус 0,3 микрон, иначе это будет ухудшать качество зрения. So for any EDOF lenses which is based on the negative asphericity, must have the negative asphericity minus 0.3. If we go on the higher side, then the far vision will be compromised. Поэтому предел асферические аберрации не должны превышать минус 0,3 микрона, иначе пострадает зрение вдаль. Yeah. So these are, you can see the chart for monofocal lenses, multifocal lenses, EDOF lenses from Symphony, which is based on the diffractive principle, and on the bottom of on the right hand is a monofocal EDOF. Здесь вы видите разные графики фокусировки, монофокальные линзы, мультифокальные линзы, EDOF линза, основанная на дифракционном принципе, и так называемая моно-EDOF линза, основанная на сферических аберрациях. So monofocal EDOF lenses provide good quality of far vision, and you can see this is a depth of focus to see the intermediate vision. Слева вверху вы видите монофокальную линзу, она дает хорошую остроту зрения для дали, но всего один фокус. So this is a first eye-enhanced lens from J&J. It is based on the negative asphericity. Это линза Johnson & Johnson, основанная на отрицательных сферических аберрациях, линза Eye-Enhanced. Yeah. So it has the add in the center. У нее добавка в центре. So this is the lens again, EDOF lenses from Alcon, which is a non-diffractive lens. Это не дифракционная линза производства Alcon, линза Vivity. So it is based on the positive spherical aberrations. Эта линза основана на положительных сферических аберрациях. This is a basic principle. You can see the tiny rings, refractive rings, which provide the addition for either intermediate or for the near. Здесь вы видите такие небольшие колечки, которые дают улучшение зрения для средних расстояний и для ближнего зрения. But this kind of design is sensitive to angle kappa, and if there is any kind of decentration, patient may have a blurred vision. Но такой дизайн очень чувствителен к углу капа, и при малейшей децентрации пациент начинает замечать нарушение зрения. So this is the comparison of the visual acuity with 0.75 depth of focus, monofocal versus the VVT optic. Здесь вы видите сравнение линзы с увеличенной глубиной фокуса на 0,75 диоптрий с монофокальной линзой. So slightly better depth of focus as compared to monofocal lenses. Вы видите, что линза EDOF имеет большую глубину фокуса. And to check the quality of any optic IOLs, it depends on MTF.
А для того, чтобы оценить качество любой оптической линзы, используется такой параметр, как MTF, модулированная функция передачи. And higher MTF values decide the better quality of vision. Чем выше показатели MTF, тем выше качество зрения. So we test our all IOLs based on these MTF values. Мы протестировали все эти линзы при помощи вот этого параметра. So this is a search for the ideal IOL. Which one? Monofocal or diffractive or the refractive or the positive or the negative. So Что we же такое идеальная линза? Монофокальная, мультифокальная, положительная аберрация, отрицательная аберрация, дифракционная, рефракционная. Какая же она все? So this is the monofocal IOL based on the negative spherical aberrations, and we call it no headache IOL. Есть монофокальная линза, основанная на отрицательных сферических аберрациях, и мы называем ее линза, которая не дает головной боли. So this is a monofocal, I can say, but it provides the good quality of intermediate vision, and this is the region we call it the beyond monofocal. Можно сказать, что эта линза монофокальная. Она дает очень хорошее зрение вдаль, но при всем при том она дает зрение гораздо лучше, чем просто монофокальная линза. So this is the brand name of our EDOF, Magnificent Ultra High Definition Lens. Это линза Magnificent, ультравысокое разрешение или ультравысокая глубина фокуса. It is a hydrophobic cast molded lens. Это гидрофобная линза, создаваемая путем литья в форму. And accuracy of optic in terms of nanometer. И имеет очень высокое качество оптики. And this is the basic design. This is the power map of this lens. Здесь вы видите дизайн, распределение оптической силы по профилю линзы. On this first graph, on the left-hand side, you can see the power. Здесь на верхнем графике слева вы видите оптическую силу. And on the x-axis, horizontal, you can see the aperture. По оси X апертура. So on the center, this lens has the addition in the center. You can see the center power is 21.5, and when you increase the aperture, the power is decreases. И вы видите, что в центре эта линза имеет силу 21,5 диоптрии, а по мере удаления от центра оптическая сила уменьшается постепенно. So you can see in the power map, there is a red here, yellow here. So this lens has the addition for the intermediate at the center. И здесь на этом графике, на этом цветном изображении вы видите распределение оптической силы. В центре она самая большая и постепенно уменьшается к периферии, обеспечивая зрение вдаль и на средних дистанциях. And again, this lens is based on the negative asphericity, but we always keep the limit minus 0.3 or less. И еще раз подчеркну, эта линза основана на принципе отрицательных сферических аберраций, но мы не должны помнить, что эти аберрации не должны превышать минус 0,3 микрона. And one more innovation with this lens, you can see two holes at optic-haptic junction. И вы также видите здесь два отверстия в соединении оптики с гаптикой. Это еще одна особенность этой линзы. So these holes are to easily identified after implantation whether patient is having a monofocal lenses or our EDOF lenses. Эти отверстия отличают эту линзу от всех остальных монофокальных линз, чтобы легко было визуально ее отличить. The second benefit of these holes are the second benefit of these two holes are after implantation in the bag. If there is any fluid formation, the fluid can comes out from these two holes. И второе преимущество этих отверстий, если вы имплантируете линзу в капсульный мешок,
Эти отверстия способствуют выведению лишней жидкости из капсульного мешка. And also these two holes helps to maintain the ELP. What is ELP? ELP is a effective lens position. И также они помогают поддерживать эффективную позицию линзы. So these two holes also ensure the good quality of vision throughout the life. И также таким образом они обеспечивают высокое качество зрения на протяжении всей жизни. So as we are aware, all these formula on the left hand side, Barrett, Olson, Haggis, Holiday, Holiday 1, Holiday 2, but they provide about 80% result within 0.5 diopter range. Здесь вы видите, что все формулы для расчета ИОЛ, Барретт, Ольсен, Хайгис, Холодей 1 и 2, дают точность в пределах плюс-минус полдиоптрии, порядка 80% случаев. But with these EDOF lenses, we can enhance our post-operative outcome. Но с использованием линз с увеличенной глубиной фокуса мы можем улучшить наши послеоперационные результаты. Yeah, so see the difference here on the left hand side, 20/20 vision. On the right hand side, a patient having a minus 0.75 diopter refractive error. Здесь вы видите разницу между зрением единицы 20/20 и рефракцией 0. И справа рефракция минус 0,75 и зрение 0,6. So with the help of our EDOF lenses, 0.5 diopter error can be tolerated. При помощи наших линз с увеличенной глубиной фокуса до полдиоптрии миопии может хорошо переноситься. Yeah, so the same picture here. And now the comparison of with the monofocal lenses and with the EDOF lenses based on the 20/20 distance visual acuity. И мы полагаем, что линзы с увеличенной глубиной фокуса, также монофокальные линзы, должны давать остроту зрения, по крайней мере, единица для дали. Our target should be always to have a good quality of far vision. И наша цель – это всегда иметь хорошее зрение вдаль. So this is the lens. Again, this is the repetition of the graph. It is in the bigger picture. So this lens has the addition at the center, which provide a good quality of intermediate vision. И это вот увеличенная версия того цветного изображения, которое показывает, что за счет усиления оптической силы в центре эта линза также дает хорошее зрение на средних расстояниях. So this lens provide about a 1.5 diopter addition on the spectacle range. Она дает примерно полдиоптрии добавки. So 1.5 diopter addition means the good quality of intermediate vision about at 75 to 80 centimeter. И это дает хорошее расстояние, хорошее зрение на расстоянии примерно 75 сантиметров. This 1.5 diopter addition helps to see the mobile and work on the laptop and the PC. И эта добавка позволяет получить хорошее зрение, например, для того, чтобы видеть экран компьютера. Yeah. So this is the vision, the MTF chart at different aperture. Здесь вы видите кривые фокусировки с разной апертурой. So this is a green, 2 mm, 3 mm, and 3.75 mm. 2 мм, 3 мм, 3,75 мм. So when aperture is small, it has more intensity for the intermediate vision. Когда апертура маленькая, больше интенсивность в зоне среднего зрения. And as aperture increases, it has more intensity for the far vision. По мере увеличения апертуры интенсивность перемещается в сторону дальнего зрения. So this is a comparative study of about 30 patients with the monofocal lenses in one eye, another eye is EDOF magnificent lenses.
Это сравнение 30 пациентов с монофокальной и EDOF линзами. And this is the criteria. The pre-op astigmatism should be less than 1 diopter. Вы видите критерии. Предоперационный астигматизм должен быть меньше 1 диоптрии. And expected vision is 20/20. Ожидаемая острота зрения единица. And no other ocular pathologies. Никакой другой глазной патологии. So this is our monofocal lenses called Argal EC, and this is the EDOF lenses AS6A. Монофокальная линза Acryol EC и EDOF линза AS6A. And this is a detailed evaluation of all these patients of after 1 month. Детальное обследование проводилось через 1 месяц. So these are the results. You can Вот see результат. the red line, red line is for the monofocal lenses, and blue line is for this EDOF lenses. Красная линия – это монофокальная линза, а голубая – EDOF линза. So this is a 3 meter, then 100 centimeter, 60 centimeter. So you can see the good quality of vision is provided about a 1.5 diopter depth of focus. Здесь вы видите по шкале расстояний, что хорошее зрение обеспечивается до -1,5 диоптрии. So this is the range which provide about, as per the study, 0 to about a 1.1 to 1.2 diopter depth for the intermediate vision. И вы видите, что глубина фокуса достигает примерно 1 диоптрии. It is good to work on the laptop or the PC or see the mobile, along with good quality of far vision. Это хорошо для работы за компьютером, ноутбуком, мобильным телефоном, ну и при этом отличное зрение вдаль. Yeah. So this is the outcome of this is advanced means the advanced monofocal. This is a conventional. The 100% patients are able to see more than 20/30. Здесь вы видите, что с использованием EDOF линзы 100% пациентов достигают зрения вдаль без коррекции больше 0,6. And 100% patient can see more than N10. So that means the good quality of intermediate vision. Среднее зрение 100% больше, чем N10, то есть очень хорошее зрение. And about a 50% patient also are able to see the near vision. И около 50% имеют также хорошее зрение вблизи. So here, one addition, if they are putting a EDOF lenses in a non-dominant eye, then for 0.5 diopter, the myopia. Инна, звук, пожалуйста, выключите свой. Не слышно лектора. So like what? Please continue. Yeah. So the basic outcome now, after a couple of years, or I can say the more than 3 years now, to introduce these lenses. So mostly doctor provide or target 6/6 vision for the dominant eye and about 0.5 diopter myopic for the non-dominant eye. Этому исследованию уже около 3 лет. Доктор продолжает пользоваться такими линзами, и он рекомендует использовать расчеты для ведущего глаза на эмметропию, на зрение вдаль, а для неведущего глаза порядка -0,5 диоптрий. So with the help of this combination, patient can see the full range of vision. И с такой комбинацией пациент имеет полный диапазон зрения от дальнего до ближнего. Yeah. So again, this is the uncorrected, the distance vision also improved because it can cover a 0.5 diopter error, whether doing the biometry or there is any change in the ELP. Здесь вы видите также, что зрение вдаль улучшается, потому что вот это расширение глубины фокуса позволяет нам скомпенсировать некоторые погрешности в расчете или в биометрии, или в кератометрии. Yeah. So this is the benefit of any EDOF lenses. It can tolerate a 0.5 error during the biometry or for any region, if there is any error.
И поэтому линзы с увеличенной глубиной фокуса, в отличие от обычных монофокальных линз, могут хорошо скомпенсировать вот эту ошибку в пределах плюс-минус полдиоптрии от расчетного значения. And it improved the blended monovision if surgeon can keep a patient slightly myopic with a non-dominant eye. И так называемое совмещенное монозрение, когда хирург рассчитывает линзу в неведущем глазу на небольшую миопию. Yeah, so these are the benefit of our EDOF lenses: improved intermediate vision. Это преимущество любой линзы с увеличенной глубиной фокуса. Во-первых, это улучшенное зрение на среднем расстоянии. And improved uncorrected distance vision. Во-вторых, это улучшенная острота зрения вдаль без коррекции. And if we can go with a blended monovision, then patient can have a complete range of vision. И в-третьих, если мы используем вот этот подход совмещенного зрения, пациент получает полный диапазон зрения от дальнего до ближнего. And here we have both the version, non-toric and the toric. И у линзы Magnificent есть обе версии, и обычная, неторическая, и для коррекции астигматизма торическая. So you can cover your 100% cataract patient. You can implant a monofocal EDOF, and if there is any astigmatism, you can go with the toric version. Поэтому всем пациентам, кому вы собираетесь оперировать катаракту, можно имплантировать вот эту так называемую монофокальную линзу с увеличенной глубиной фокуса, а если у пациента астигматизм, вы можете имплантировать торическую версию. And this is all about our EDOF lenses. И это еще раз наша линза с увеличенной глубиной фокуса, Magnificent, ультравысокое разрешение, ультравысокая глубина фокуса. And if you want to elaborate anything, I will be very happy to elaborate. Pardon? If you want to elaborate any concept, anything, any subject, I can ready to answer and elaborate further. Если хотите что-то уточнить, пожалуйста, мы можем обсудить и углубиться в детали. Sanjay, this non-dominance eye keeping the 0.5 myopia, Yes. this concept, can you repeat once again so that we are able to register in our mind that keeping 0.5 myopia in the non-dominance eyes will be beneficial for the better vision of for the patient? Can you please repeat that entire concept? So when they perform the biometry provides the IOL power based on the A constant of the lens. So on the dominant eye, they first diagnose the dominant eye and non-dominant eye. So if the dominant eye always target for 6/6 or 20/20 vision, but Во-первых, нужно всегда определять, какой глаз ведущий, какой не ведущий. И для ведущего глаза планировать рефракцию эмметропическую, то есть планировать зрение 100% вдаль. Yeah. And for non-dominant eye, better to go with the first myopic suggestion. So like if 21 diopter provide a 20/20 vision, then 21.5 may provide a minus 0.3 myopic vision. So it is advisable for go 21.5 for non-dominant eye. Но для неведущего глаза мы выбираем линзу на одну ступеньку в сторону миопии. То есть если, например, эмметропия получается линза 21 диоптрия, то нужно для неведущего глаза взять линзу 21,5 диоптрии. Таким образом у нас получится небольшая миопия, и это раздвинет диапазон фокуса, приблизит его к ближнему зрению. So with the help of this blended monovision, patient can have a good quality of full range of vision for intermediate, near and far. И поэтому у нас получится при зрении двумя глазами у пациента полностью перекрывается весь диапазон. Дальнее зрение, средние дистанции и зрение вблизи.
Tarun is fine. Yeah, correct. Now there is Dr. Andre. There are some questions in the chat. Can you please translate to Sanjay so that he'll be able to answer that question? I only see now one question, and it is in English. So Yeah, okay. Can you see, Sanjay, the question? What is the difference of J&J? Yeah, got it. Yeah. So J&J, they use the more negative asphericity, which causes compromised far vision for at least one line. Johnson & Johnson линза Технис iHense используют отрицательную сферическую аберрацию порядка 0,5 микрон, и это приводит к ухудшению качества зрения таким образом, что острота зрения снижается примерно на одну строчку. And the second major difference in J&J and us, J&J provide about a 1.2 diopter addition on the spectacle plane, but our lens, with the help of this hyperaspheric design, provide about 1.5 diopter addition on the spectacle plane. И еще одно отличие линзы Johnson & Johnson по сравнению с линзой Magnificent. Линза Johnson & Johnson дает добавку около 1,2 диоптрий, а линза Magnificent примерно 1,5 диоптрии. So in other words, our Magnificent lens provides good quality of intermediate vision at about 65 to 75 centimeter instead of J&J, which provides about at 90 centimeter. Говоря другими словами, линза Magnificent дает хорошее зрение на средней дистанции порядка 65-75 сантиметров, а линза Johnson & Johnson дает хорошее зрение на среднем расстоянии порядка 90 сантиметров. So when we work on PC or on the tablet, it is about a 65 to 75 centimeter based on our height. 65-75 сантиметров – как раз расстояние, на котором мы пользуемся компьютером или планшетом, в зависимости от нашего роста. So I can say with our EDOF lenses, uncompromised far vision with good quality of intermediate vision. Я могу повторить, что наша линза Magnificent, дает отличное зрение вдаль и хорошее зрение на среднем расстоянии. Yeah. So these are the benefits with our EDOF Magnificent IOL. Это преимущество линзы с увеличенной глубиной фокуса, модель, которая называется Magnificent. Катя, можете сказать всем участникам, если не сейчас у вас нет вопросов, то можете нам записать, и мы все вопросы вам ответим. Да, подтверждаю слова Дармендры, да, говорю. Большое спасибо, большое спасибо за участие, коллеги. Да, если у вас появится вопрос, вы, пожалуйста, нам задайте, либо вашим региональным представителям, мы обязательно на них ответим. Вот. Катя, можно сейчас один вопрос задать? Конечно, конечно. Санджай, здравствуйте. Да, или Александр Борисович тоже. У меня такой вопрос. Вот я знаю такие операции, как астигматизм, хроматизм. А что такое отрицательные операции? Что-то такого доступного ответа я не нахожу в интернете. Поясните, пожалуйста. Dr. Sanjay, the question is about aberrations. What are positive and negative aberrations as compared to defocus, myopic, and other well-known aberrations? See, the negative asphericity provide the addition at the central optic. Отрицательные сферические аберрации дают добавку по центру линзы, по центру оптики. Это характеристика оптики.
Yeah, so this is the benefit with negative asphericity. It is, I can say, this is a far dominant lens. So first we И want to при compromise отрицательной far vision. сферической аберрации это линза, доминирующая линза, предназначенная для дали. So this is the Sanjay, the question was that how do you arrive and what is the function of the negative and the positive aberration, and how do you define this negative and the positive aberration? So can you just put little more explanations on the negative and the positive aberration? How does it arrive, and how does it affect the vision? You can see the slide, this one, which I am showing, the what assay depth of focus looks like. Вот вы видите слайд, где показано влияние сферических аберраций на глубину фокуса. So on the first, on the left hand side, you can see the depth of focus. Слева вы видите глубину фокуса. And on this, on the x-axis, horizontally, you can see the aberrations. А по оси X аберрации. So with the 0, 0 aberrations, you can see the good quality of far vision, you can see here. Здесь вы видите хорошее зрение вдаль при отсутствии аберраций. And with the minus 0.3 negative asphericity, you can see that the depth is increased and at least uncompromised far. При отрицательной сферической аберрации минус 0,3 микрона вы видите, что глубина фокуса увеличивается и качество остается хорошим. And on third arrow, there is a positive aberration 0.3. А здесь положительная аберрация 0,3 микрона. So here you can see the depth is more, but compromised far vision. Вы видите, что глубина фокуса даже больше, но качество стало хуже. And on the last bar, this is a combination of positive and negative asphericity. А последний столбик – это комбинация положительной и отрицательной аберраций. So depth is very high. You can see the depth, almost about a 2.5 to 2.8 depth. But there's a lot of compromise. Глубина фокуса очень большая, но при этом значительно ухудшено качество. And this is the region we landed. This is the limit of any aberrations which provides uncompromised far vision. This is our first goal. So поэтому мы решили ограничить величину сферических аберраций вот этим значением отрицательной аберрации минус 0,3 микрона, чтобы расширить диапазон фокуса, но не ухудшать качество. And the principle of negative asphericity, optic has the more power in the central as compared to periphery. И в результате оптика линзы имеет более высокую оптическую силу в центре по сравнению с периферией. And this is the reason how we reached on the conclusion to go with this negative aspheric EDOF lenses. И поэтому мы решили использовать этот принцип для создания наших линз с увеличенной глубиной фокуса. Bhai, this is enough elaboration, or you need anything further? Доктор, кто дал этот вопрос, вам все понятно или еще что-то нужно? Нет, спасибо. Спасибо, достаточно пока. Ага, хорошо. Если что, вы можете еще записать. Это сферические аберрации высоких порядков. Это 4-го и 6-го порядка аберраций. То есть это не то, что мы обычно там, на рефрактометре или как-то определяем. Окей. Коллеги, есть еще вопросы? К Санджею или к нам, или к Андрею Борисовичу? Если нет вопросов, тогда мы будем заканчивать вебинар. Большое спасибо Санджею за такую подробную, интересную презентацию. Большое спасибо Андрею Борисовичу за перевод качественный и понятный. Большое спасибо всем присутствующим и до новых встреч на наших обучающих семинарах. Dr. Sanjay, thank you very much
It was My very pleasure. interesting and useful. Thank you. My pleasure always. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Take care. Bye.